Oi, amores! Estamos aqui para mais um vídeo de transformação. Eu quero pedir para você já se inscrever, deixar seu like, compartilhar, entendeu? E vem fazer parte dessa família, vamos fazer essa família crescer, porque eu preciso de você. Então vem, vamos para transformação. Espero que vocês gostem, espero que vocês se sintam muito bem assistindo esse vídeo, espero que sirva de inspiração para você se produzir, se sentir bem, porque maquiagem não é apenas uma maquiagem. Maquiagem é autoestima. Te deixa muito mais bonita, te deixa bem, entendeu? Então vem, nossa transformação de hoje. Beijo.
I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you, an angel, love it, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool, and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you, and on my own I'm only half of what I could be. I couldn't do without you. And we are stitched together, and what our souls have tethered, and I pray we never undo. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt, yeah. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. Gave me you. Give me you. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from.
minhas maravilhosas. Aqui a parte inferior dos olhos, eu achei que estava gravando e não estava. Então, eu venho explicar que aqui eu usei a sombra azul, que eu usei na pálpebra, e a vermelha, que eu também usei na pálpebra toda, ok? Então, encontro vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!